Der Sommer hat gerade erst begonnen, als Anna den schweren Umschlag in ihrem Briefkasten entdeckt. War aus cremefarbenen Papier, versiert mit einem goldenen Siegel, das im Sonnenlicht funkelt. Schon beim ersten Anblick wusste sie, dies war keine gewöhnliche Nachricht. Mit negierigen Fingern öffnet sie den Umschlag und entfaltet die Karte darin. Sie sind herzlich eingeladen, an einer exklusiven Feier auf der Luxusyacht Elysium teilzunehmen. Ablagord, Hafen von Nizza. Datum, 12. Juni. Dresscode, elegant darunter Warner geschwungene Unterschrift gesetzt, Delorant. Anna runzelt die Stirn. Sie hat diesen Namen noch nie gehört. Warum also gerät sie? Ein Teil von ihr wollt den Brief ignorieren, in einfach zur Seite legen und vergessen. Doch der andere Teil, der Negierige, abenteuerlustige Teil, flüstert ihr zu, dass es eine Chance war, die sie vielleicht nie wieder bekommen würde. Ein Luxusyacht, ein geheimnisvoller Gastgeber, das Versprechen einer Reise, die nicht nur über das Meer, sondern auch in unbekannt Welten fahren könnt. 3 Tage später stand sie tatsächlich am Hafen von Nizza. Die Sonne warm und golden über dem Wasser, und die Luft roch nach Salz und fernen Versprechungen. Vor ihr lag die Elysium, ein strahlend weißes Yacht, die fast wie ein schwimmender Palast wirkt. Ihr glänzenden Decks und das elegante Design ließen keinen Zweifel daran, dass dies ein Ort für Reich und Schön war. Anna fühlt sich in ihrem schlichten, aber eleganten Kleid plötzlich fehl am Platz. Doch kaum hat sie den Fuß auf die Gangway gesetzt, da wurde sie von einem freundlich lächelnden Steward begrüßt. Willkommen an Bord, gnädige Dame. Darf ich sie begleiten, sie nicht, und fahrt sie durch das Innere der Yacht. Marmor, Polyerdhalser, funkelnde Kristallichter, als skiën wie aus einem Traum. Gast in glitzernden Kleidern und maßgeschneiderten Anzügen lachten und plauderten bei Champagner, als wäre es die selbstverständlich Saint Welt. Anna bleibt kurz stehen, den Blick über das glitzernde Meer schweifen zu lassen. Da bemerkt sie in. Stand am Ende Decks, etwas abseits vom Trubel, mit einem Glas in der Hand. Groß, elegant gekleidet, mit einer Gelassenheit, die sofort Aufmerksamkeit erregt. Seine Augen, dunkel und unergründlich, suchten die Menschab, bis sie plötzlich in ihren hängen bleiben. Für einen Moment gehen als sie herumstillzustehen. Anna fühlt, wie ihr Herz schneller schlug. Der Fremd lächelt kaum merklich, dann habe sein Glas wie ein Stumme Einladung. Sie wasseint, wie ihr Geschah, bewegten sich ihr Schritt von allen in seine Richtung. Sie müssen Anna sen, sagte seine Stimme tief und ruhig, als hatten sie sich schon lange gekannt. Ich bin Mark Delorant sie blinzelt überrascht. Also war der geheimnisvolle Gastgeber, dessen Name auf der Einladung stand ich, J.A. Aber ich verstehe nicht ganz, warum ich hier bin, stammelt sie. Mark lacht leise, ein warmer, aber zugleich geheimnisvoller Klang. Manchmal, Mademoiselle, muss man die Dinge nicht sofort verstehen. Manchmal genügt es, sich einzulassen. Finden sie nicht, Anna sucht nach einer Antwort, doch seine Augen hielten sie gefangen. Etwas in seiner Art, in seiner Nähe, ließ sie die Unsicherheit vergessen. Verströmt in Ruhe, aber auch in Kraft, die gleichzeitig vertraut und gefährlich wirkt. Vielleicht, sagte sie schließlich leise. Bot ihr seinen Arm,
Sie spurt, wie selbstverständlich es war, in sie nehmen. Gemeinsam gingen sie ein Stück über das Deck, vorbei an den anderen Gassen, die Lachten, tranken und tanzten, ohne sie ahnen, dass sich hier etwas ganz anderes abspielt, etwas, das nur zwischen ihnen beiden existiert. Die Reiswort Murier Tage dauern, erklärt Mark. Wir werden wundervoll Ort sehen, versteckt Buchten, Inseln, die man nur mehr aus erreichen kann. Aber für mich ist das wichtigste, die richtigen Menschen an Bord zu haben. Menschen wie sie Anna bleib stehen. Wie ich? Sie kennen mich durch kaum lächelt, dieses Mal etwas intensiver. Vielleicht kann ich sie besser, als sie denken ein leichter Schauer lief ihr über den Rücken, war es Vorfreude oder Unsicherheit? Sie wasseint es nicht. Doch eins wasseint sie mit Sicherheit, dies Reiswerte ihr Leben verandern. Die Sonst sich langsam dem Horizont entgegen, und die Elysium setzen sich in Bewegung. Anna stand am Geländer, während der Wind ihr Haar spielt, und spürt Marks Blick auf sich. In diesem Augenblick begann die eigentliche Geschichte. Die Sonne war längst hinter dem Horizont verschwunden, als die Elysium ruhig über das dunkelskimmernde Mittelmeer glitt. An Bord erwacht nun ein ganz eigens Leben, das Licht der Lampions toucht das Deck in ein warmes, goldenes Leuchten, während die Musiker in einer sanft Jazzklang spielten. Champagnergläser funkelten im Schein der Kerzen, und die Gastschienen in dieser schwebenden Welt zwischen mir und Himmel als alltäglich vergessen zu haben. Anna stand für einen Moment allein am Geländer. Sie at me tiefein, genas den Sols igen duft de Meers und laut dem Rhythmus der Wellen. Es war ein Abend, der beinahe unwirklich wirkt, als hat jemanden Bernie erschaffen, auf der jeder Gastin Rolle spielt. Sie sollten nicht allein hier stehen die Stimme kam von der Seite, ruhig und warm. Anna dreht den Kopf, und da war wieder, Mark Delorent. Elegant, mit einem schwarzen Anzug, der perfekt zu seiner Haltung passt, workt alsseier selbst ein Teil dieser Bernie, vielleicht sogar der Regisseur. Ich brauch manchmal einen Moment für mich, erweitert Anna und lächelt unsicher. Mark trat nahe so nah, dass sie den leichten Duft seines Parfums wahrnahm, ein Mischung aus Citrus und etwas Tieferem, unbestimmtem. Aber das Meer ist schöner, wenn man es teilen kann. Anna senkt den Blick kurz, bevor sie sich wieder traut, in sein Augen zu sehen. Und warum gerät mit mir, habe like die Schultern. Weil sie nicht wie die anderen sind. Sehen sie sich sie alle spielen ihr Rollen, trinken, lachen, sie Jean ein Lächeln, das sehr perfekt ist. Aber sie beobachten. Sie nehmen auf. Sie leben nicht für den Schein sein Wort treffen sie überraschen tief. Sie wasseint selbst nicht genau, warum. Vielleicht, weil recht hat. Anna folgt sich unter den eleganten Gassen fell am Platz, doch gleichzeitig hat sie den Eindruck, dass genau das sie für ihn interessant macht. Mark bot ihr ein Glas Champagner, das von einem vorbeigehenden Kellner nahm. Kommen sie, lassen sie uns anstoßen, auf die erste Nacht. Anna habe das Glas, und als die Ränder aneinander klangen, vibriert etwas in der Luft, das sich nicht nur durch den Klang erklären ließ. Sie tranken, und für einen Moment vergaß sie als sich herum. Die Musik wechselte zu einem langsameren Stück, und einige Paar begannen, auf dem Deck zu tanzen.
Anna Biobot het sie still, doch he sie etwas sagenkant, hielt Mark ihr plötzlich die Hand hin. Gesteten sie, ein kurzer Moment des Adjourns, dann legt sie ihr Hand insane. Seine Finger schlossen sich sanft, aber bestimmt ihr, und fahrt sie in die Mitte des. Dort begannen sie zu tanzen, langsam, im Rhythmus der Musik. Anna war keine Tänzerin, doch Mark fahrt sie muhelos. Jeder Schritt, jede Bewegungsgehen natürlich, beinahe unausweichlich. Ihr Nahe war so intensiv, dass sie kaum wagte zu atmen. Das Gespräch sie herum, das Lachen, die Gläser, all das Verschwam, als gäbe nur noch diesen Tanz, nur noch in. Sie tanzen gut, murmelt sie schließlich. Ich tanz mit der richtigen Partnerin, antwortet ohne sen lächeln zu verlieren. Anna spurt, wie ihr wangen warm werden, und sie want den Blick ab, nicht zu sehr insanen Augen zu versinken. Doch lies sie nicht entkommen, sag sie sanft nachher, so dass sie den Rhythmus seines Herzschlags anerkennt. Der Tanz endet, doch lies ihr Hand nicht sofort los. Stattdessen fahrt sie vom Deck weg, durch ein schmal Trepp in einen ruhigeren Bereich der Yacht. Hier, abseits der anderen Gast, hört man nur noch das leise Rauschen der Wellen. Warum habe ich das Gefühl, fragt die Analyse, dass sie schon lang wussten, dass ich heute hier sein würde, Mark sah sie ernsten. Weil manch Begegnungen kein Zufall sind. Manch Dinge geschehen, weil sie geschehen müssen sein Wort klangen geheimnisvoll, beinahe gefährlich. Doch gleichzeitig lag ein Warm darin, die sie berechtigte. Und was worden sie von mir, fragte sie, vorsichtig, fast flüsternd. Trat einen Schritt nachher, bis sie den Atem de anderen spüren konnten. Doch statt zu antworten, habe sanft ihr Hand und berührt sie mit seinen Lippen, ein Gest, so altmodisch wie intensiv. Anna schloss für einen Moment die Augen. Als sie wieder öffnet, war als in ihr in Bewegung, Neugier, Unsicherheit, ein leises Feuer, das sie kaum einordnen konnte. In der Ferne hört man das Lachen der Gast und das Klingen der Musik. Doch hier, in diesem stillen Winkel der Yacht, begann eine ganz andere Melodie, die zwischen ihnen spielt. Der nach St. Morgen brach in einem sanften Schimmer von Gold und Blauen. Anna stand früh auf, geweckt vom leisen Murmeln der Wellen, die gegen den Rumpf der Yacht schlugen. Sie trat hinaus auf das obere Deck, wo die Sonne langsam über dem Horizont aufstieg. Für einen Moment schien die Welt vollkommen still, nur das Meer, der Himmel und sie. Doch sie war nicht allein. Am anderen Ende Deck stand Mark, bereits tadellos gekleidet, als hat die Nacht nicht zum Schlafen, sondern zum Planen genutzt. Bemerkt sie sofort, und wieder wurde dieser Blick, intensiv, durchdringend, als könnt jed noch so klein regen in ihr lesen. Guten Morgen, Anna, sagte und seine Stimme klang so ruhig, dass sie sich fragte, ob überhaupt überrascht war, sie zu sehen. Guten Morgen, erwidert sie und lächelt vorsichtig. Sind sie immer so früh wach, nicht, die Augen noch immer auf sie gerichtet. Dies constant Moment des Tages gehören denjenigen, die bereit sind, sie zu sehen sein Wort workten wie eine Einladung, doch bever sie nachher auf ihnen henkennt, erschien ein Steward mit frisch gebrautem Kaffee und Croissants. Mark nahm ihn Tass,
Reicht ihr ihn zweit und setzt sich mit ihren einen kleinen Tisch am Geländer. Der Duft von Kaffee vermischt sich mit dem Salz der Meeresluft, und für einen Augenblick war es fast, als wären sie die einzigen beiden Menschen auf dieser Reise geniert. Waren de Frühstückssprachen sie über scheinbar belanglos Dinge, über die Route der Yacht, über die Inseln, die sie ansteuern werden, über das Wetter. Doch unter der Oberfläche war jed Silby, jeder Blick mit etwas anderem gefüllt. Anna spürt, wie ihr Gedanken immer wieder von seinen Augen gefangen werden. Später, als die Sonne hoher stand, erwacht die Yacht zum Leben. Gast in leichten Sommerkleidern und hellen Anzügen strömten auf das Deck, Gelachter und Stimmen füllten die Luft. Es wurden Spiele am Pool gespielt, Cocktails gerichtet, und die Atmosphäre war heiter, beinahe sorglos. Doch zwischen all dem Trubel gab es einen roten Faden, den nur Anna spürt, Mark. Hielt sich nie lang direkt in ihrer Seat, doch sie wusste immer, wo war. Sie spürt seinen Blick aus der Fern, manchmal nur für den Bruchteil einer Sekund, doch es genügt, ihr Herz schneller Schulagen zu lassen. Einmal, als sie mit einer anderen Dame am Pool sprach, bemerkt sie, wie sie beobachtet, nicht offen, nicht aufdringlich, sondern wie jemand, der genau saint, was tat. Als sich ihr Blick treffen, durchzuckt sie ein Schauer, so plötzlich, dass sie mitten im Satz stockt. Die Dame neben ihr lacht leise. Als in Ordnung, mein Lieber, Anna zwang sich zu einem Lächeln. Als bestens doch in Wahrheit war nix bestens. Nix war gewöhnlich, seitdem sie auf dies Yacht gekommen war. Am Nachmittag legt die Elysium in einer kleinen, verborgenen Buchten. Das Wasser war klar wie Kristall, und die Felsen ringsum schienen die Welt draußen abzuskirmen. Einige Gaststiegen in Kleinboot, an Land zu gehen. Anna entschied sich, an Bord zu bleiben. Sie schlendert durch die schmaleren Gange der Yacht, als sie plötzlich ein leises Gespräch hört. Ein Gruppe von Gassen stand in einer Ecke, sprach gedampft und worked angespannter als die hetere Stimmung es vermuten ließ. Anna wollte gerade weitergehen, als sie ein Wort aufschnappt, delorant. Ihr Herz macht einen Sprung. Sie bleibt stehen, ohne sich bemerkbar zu machen, doch die Stimmen werden leiser, bis sie nix mehr verstand. Als sie sich umdreht, stand Markta, direkt hinter ihr. Neugierig, fragte und seine Stimme war so nah, dass sie unwillkürlich zurückwich. Nein, ich hab nur zufällig, legt den Kopf schief, als wohl ihr Gedanken lesen. Manchmal ist es besser, nicht als zu wissen. Glauben sie mir Anna wollte weitersprechen, doch sein Blick hielt sie fest. Wieder wurde dieses Spiel zwischen Nahe und Distanz, zwischen Vertrauen und Geheimnis. Am Abend, beim Dinner, war die Atmosphäre festlicher denn je. Die Tisch waren mit weißen Tüchern und funkelnden Kerzen gedeckt, das Meeresrauschen bildet die Kulisse. Anna saß einige Plätze von Mark entfernt, doch immer wieder begegneten sich ihr Blick über den Tisch hinweg. Es war, als fahrten sie ein Gespräch ohne Wort, während sie herumgelatscht und Musik erklangen. Einmal habe sein Glas, als wollte ihr direkt zupristen. Sie zagert, doch dann tat sie es ebenfalls, und in diesem Moment fühlt sie sich, als sei das ganz Dinner nur ein Vorwand für diesen stummen Dialog zwischen ihnen. Später,
als sich die Gesellschaft auflöst und die Gast sich in kleinere Gruppen verteilten, fand Anna sich wieder allein auf dem Deck. Sie at mit die cool Nacht Luft ein und versucht, ihr Gedanken zu ordnen. De Trat Mark aus dem Schatten. Kein Wort, nur ein Blick. Ein Blick, der Tiefer war als, was sie bisher erlebt hat. Und Anna was saint, dies war erster Anfang eines Spiels, das sie nicht mehr aufhalten konnte. Die Nacht lag wie ein Seid einer Schleier über der Elysium. Die Sternfunkelten klar und nah, als hat Gemmen Diamanten über den Himmel gestrut. Das Meer war ruhig, nur das leise Klatschen der Wellen gegen den Rumpf begleitet die Yacht auf ihrem Weg. Anna stand allein am Bug. Der Wind spielt mit ihrem Haar, und sie hielt den Blick auf den Horizont gerichtet, wo mir und Himmel ineinander verschwammen. Sie wasseint nicht, warum sie nicht schlafen konnte. Vielleicht war es die Aufregung des Tages, vielleicht die vielen Fragen, die in ihrem Kopf kreisen. Oder vielleicht war es Sie hort die Schritt hinter sich, noch bever sie in sah. Langsam, bedächtig, fast so, als wollt sicherstellen, dass sie seine Anwesenheit bemerkt. Kann die sie nicht in den Schlaf wiegen, fragte Mark, und seine Stimme war so ruhig wie das Meer selbst. Anna dreht sich Im Mondlicht wirkt fast unwirklich, sein Gesicht scharf, sein Augen dunkel und glanzend. Es ist sehr viel in meinem Kopf, antwortet sie leise. Trat nachher, bis nur noch ein Armlänge zwischen ihnen bleib. Manchmal ist es besser, nicht als sie denken. Manchmal reicht es, sie vollen sen Blick lies keinen Zweifel daran, dass genau wasseint, wie na ihr gerät kam, und das es Absicht war. Anna spurt, wie sich ein Mischung aus Nervosität und Erwartung in ihr Breit macht. Und was vollen sie, fragte sie, fast flusternd. Mark neigt den Kopf leicht, und ein Geheimnis vals Lächeln spielt sein Lippen. Das sollten sie doch langst wissen für einen Moment standen sie nur da, schweigend, während das Meer unter ihnen glitzert. Es war, als hat die Welt aufgehört, sich zu drehen, als gäbe es nur dieses Deck, den Mond und sie beid. Anna wollt etwas erweitern, doch die Wort bleiben ihr im Hals stecken. Stattdessen spurt sie, wie sich ihr Körper von allen zueinander neigten. Nur ein winziger Abstand trennt sie, ein Hoch von Zurückhaltung, und zugleich Spannung, die fast greifbar war. Dann legt Mark sanft seine Hand auf ihr Handgelenk. Kein grober Griff, nur ein Berührung, leicht wie ein Versprechen. Doch dies klein Gest lässt ein Feuer in ihr aus, das sie selbst überrascht. Wenn uns Gemmen sieht, begann sie adjourned. Dan sollen sie sehen, unterbrach ruhig. Doch glauben sie mir, hier auf dieser Yacht gibt es Dinge, die gefährlicher sind als Blick die Wort waren Ratselhoft, doch sie hat kein Kraft, nach zu fragen. Als, was zählt, war dieser Moment, dies nahe. Sie standen so, Hand in Hand, während die Yacht durch die Nacht glitt. Anna spurt, wie sich ihr Atem beschleunigt, wie die Zeiten Bedeutung verlor. Es war ein Verboten nahe, nicht, weil sie falsch war, sondern weil sie als verandern konnte. Nach einer Weile ließ ihr Hand los, nur stattdessen den Sommerschals leicht zwischen die Finger zu nehmen. Sie passen nicht hierher, Anna, sagte mit leiser Stimme. Und genau das macht sie so besonders sie sah in Verworten.
was meenen sie, die meisten an Bord sind hier aus Berechnung, aus Erges oder aus Langweil. Aber sie sind hier, weil sie das unbekannt gewalt haben. Sie suchen nicht den Schein, sondern die Wahrheit eine Schlucht. Und sie was suchen sie, sen Blickwürdig ernst, beina he dunkel. Viel leicht genau das, was ich gerade vor mir sehe ein Zittern lief ihr über den Rücken. Als in ihr wollt diesen Moment festhalten, wollt tiefer in ein Tauchen, doch gleichzeitig spürt sie die Gefahr, die von ihm ausging. Es war nicht die Gefahr eines Manns, sondern die Gefahr einer Wahrheit, die größer war, als sie and. Sie spielen mit dem Führer, flüstert sie schließlich. Viel leicht, gab zurück, und sen lächeln work zugleich kun und san feed. Aber manchmal ist das Führer genau das, was wir brauchen die Stillzwischen innen war nun so dicht, das jeds Geräusch, jeder Herzschlag wie ein Donner halt. Und doch geschah nix weiter, kein Kuss, kein endgültiger Schritt. Nur die Spannung, die sich wie ein unsichtbares Band zwischen ihnen spannt. Als ein Lotzlocken von hinten über das Deck halt, lässt sich der Bahn. Zwei Gastschlenderten vorbei, ohne sie zu bemerken, doch der Moment war vorbei. Mark trat einen Schritt zurück, als hat Juice, das die Grenz war, die für dies Nacht nicht überschreiten dürft. Gehen sie schlafen, Anna, sagte leise. Morgen wird ein langer Tag sie wollt etwas erweitern, doch want sich schon und verschwand in der Dunkelheit. Anna bleib zurück, den Blick auf das Meer gerichtet, während ihr Herz rast. Es war kein Umarmung Joasen, kein Kuss, und doch folgt sichen, als hat sie die Schwell zu etwas betreten, das ihr Leben unwiderruflich verandern würde. Der nächste Tag begann mit strahlendem Sonnenschein. Die Elysium lag in einer glitzernden Bucht, und fast alle Gast nutzten die Gelegenheit, sich auf dem Sonnendeck oder am Pool zu entspannen. Lachen, Musik und das Klirren von Gläsern erfüllten die Luft, es war ein Bild von Leichtigkeit und Mühelosigkeit, das Anna jedoch nur halb wahrnahm. Denn irgendwo hinter all dem Glanz lief ein anderes Spiel. Ein Spiel, das nur zwischen ihr und Mark existiert. Seit der Begegnung am Bug konnte sie sein nahe überall spüren. Es war, als ob sein Augen sie fanden, egal, wo sie sich befand. Manchmal nur ein kurzer Blick über den Tisch hinweg, manchmal ein beläufiges Nicken, wenn sie aneinander vorbeigingen. Doch jedes Mal war als legt ein unsichtbar Spur, die nur für sie bestimmt war. Beim Mittagessen saß Anna an einem der langen Tisch, umgeben von fröhlichen Stimmen. Sie hört kaum zu, was die anderen sagten. Ihr Aufmerksamkeit war einzig und allein auf den Mann am anderen Ende des Tisches gerichtet. Mark sprach gelassen mit einem Geschäftsmann, doch plötzlich habe like sein Glas, und in dem Moment wasseint sie, dass dieser Toast nicht dem Mann gegenüber galt, sondern ihr. Sie erweitert die Gest unauffällig. Es war ein stilles Zeichen, und doch brannt es wie ein offenes Geständnis. Am Nachmittag zog sie sich in die Bibliothek der Yacht zurück. Es war ein kleiner, ruhiger Raum voller ledergebundener Bücher, der kaum von den Gassen genutzt wurde. Sie nahm ein Buch aus dem Riegel, doch lesen konnte sie nicht, ihr Gedankenschwiffen unauffällig. Die Tür öffnet sich leise, und Anna wasseint, noch bever sie aufse, eintreten würde. Mark. Ich wasseint,
das ich sie hier finde, sagt der ruhig, als hat es geplant. Und warum gerät hier, fragt die sie, bemut, gelassen sie klingen. Trat nachher, nam ein Buch aus dem Riegel und blattert Skeinbergeden ken los darin. Weil dies der einzige Ort ist, an dem man sich der Wahrheit nachhören kann. Auf dem Deck tragt jeder ein Mask, hier jedoch, ist man gezwungen, sich selbst zu begegnen Anna schloss das Buch in ihren Händen und legt es zurück. Und welch Wahrheit soll ich hier finden, Mark blickt auf, und seine Augen barten sich in ihr. Die Wahrheit, das wir beid langst ein Spiel beginnen haben ein Kribbeln lief ihr über die Ot. Sie wollt weiter sprechen, doch die Wort bleiben unausgesprochen. Den hat recht. Seitjenem Abend bei Mondschein war jeder Blick, jede Bewegung ein Teil dieses Spiels. Und was, wenn ich nicht spielen mocht, fragte sie leise. Lächelt, die mal offener, fast herausfordernd. Dan hatten sie langst aufgehört, mein Blick zur weiteren sie wassend, hat sie durchschaut. Dieses Spiel war gefährlich, doch gleichzeitig war es aufregender, als, was sie let hat. Bever sie antworten könnt, offnet sich die Tür nud. Zwei Gasttritten ein, lachend, und die Spannung zerbrach wie Glas. Mark legt das Buch zurück ins Riegel, als nichts geschehen, und verlies den Ramoni ein weiteres Wort. Anna bleib zurück, das Herz poket ihr bis in die Fingerspitzen. Am Abend gab es ein Fest unter freiem Himmel. Die Crew hat das Deck mit Lichtern geschmückt, und ein Pianist spielt sanft Melodien. Die Gast tanzten, lachten, tranken, doch Anna folgt sich, als sie eins verbergen an Theaterstücks. Sie trug ein schlichtes, dunkelblaues Kleid, das im Schein der Lampe eins fast schwarz wirkt. Als sie die Treppe hinunterging, spurt sie, wie sich die Blick der Gast auf sie richteten, doch nur einer zählt. Mark stand am Rande Decks, sprach mit einer Dame, die offensichtlich gefallen an ihm gefunden hat. Doch in dem Moment, als Anna sah, verlor jeds Interesse in seinem Gespräch. Ihr Blick trafen sich, und es war, als sie als sie herum verschwunden. Sie tanzt mit einem anderen Gast, einem charmanten jungen Mann, der ihr schmeichelnde Wort ins Ohr flüstert. Doch jeder Schritt, jeder Dreh war nur für Mark bestimmt. Sie spürt seinen Blick auf sich, spürt, wie jede Bewegung beobachtet. Und sie wassend, dies war ihr Antwort. Das Spiel war ihr Offnet. Als sie spatter in die Relling trat, etwas Luft zu holen, stand plötzlich wieder neben ihr. Kein Wort, nur sein Gegenwart. Das Meerrad, die Musik halt leise über das Deck. Sah sie lang, intensiv. Sie wissen, was sie tun, Anna sie nicht, das Herz rast. Und sie wissen es auch ein Lächeln glitt über sein Lippen. Dan tanzen wir weiter, aber dieses Mal nicht auf dem Parkett sein Wort waren eine Herausforderung, und sie nam sie in. Das Spiel hat begonnen, und es wurde sie bei tiefer hineinsehen, als sie enten. Die Elysium glitt weiter über das offene Meer, doch die Hitterleichtigkeit der vergangenen Tage begann Riss zu ziehen. Anna spürt es in den Gesprächen, in den verstolenen Blicken der Gast, in der Art, wie man über Mark sprach, sobald den Raum verlies. Sie hat ins Whisken verstanden, Mark war nicht einfach nur der charmant Gastgeber dieser luxuriosen Reise.
War jemand, der Macht hat, Macht, die nicht allen aus Geld oder Einfluss bestand. Niemand sprach es offen aus, aber alle wussten, dass die eigentlich mit dieser Gesellschaft war, auch wenn sich selten in den Vordergrund drängt. Eins abends, als ein Sturm auf sich der Regen gegen die Fenster der Lounge prasselte, hort Anna wieder einmal ihren Namen im Flusterten. Zwei Gast, ein alter Herr im weißen Anzug indem mit Perlinkett, saßen unweit von ihr fahrten ein Gespräch, das sie nicht für fremd Aren bestimmt hatten. Warum sie ingeladen wurde, ist mir ein Rätsel, sagte die Frau. Hat immer seine Gründe, erweitert der Mann. Aber dieses Mal, es wird fast persönlich, die Frau schüttelt den Kopf. Mark Delorent handelt nie persönlich. Kalkuliert Anna Fold, wie Hörst schneller Schlug. Sie wollt aufspringen gehen, doch Negier hielt sie zurück. Was meinten sie damit? Warum sprach man über sie, als wär sie Teil eines Plans? Noch bever sie weiter zuhören legt sich in Hand auf ihr Schulter. Sie fuhr zusammen, blickt direkt in Marks Augen. Spachagang, fragte leise, als wär nix geschehen. Sie nicht, obwohl Hers rast, ließ sich von aus der Lounge fahren. Sie gingen schweigend über die nassen Decks, der Sturm hat sich gelegt, nur ein kühler Wind blieb zurück. Schließlich blieben sie in der Relling stehen. Was verbergen sie vor mir, platziert es aus ihr heraus. Mark sah sie langen, ohne sofort zu antworten. Sie glauben also, dass ich ihnen nicht die Wahrheit gesagt habe, ich weiß, dass sie mir nicht alles gesagt haben, entgegnet Anna verschränkt die Arm. Warum bin ich hier? Warum gerät ich, trat nachher, sen Blick wurde ernst, beinahe verletzlich. Weil sie anders sind, Anna. Weil sie jemand sind, der nicht in dies Welt gehört, genau deshalb brauch ich sie hier brauchen, ihr Stimme bet. Das klingt nicht nach Zufall, sondern nach Absicht. Mark schwieg einen Moment, dann sank die Stimme, die meisten Gasten Bord sind hier, weil sie etwas wollen, Macht, Geld, Einfluss. Aber sie wollen nix von mir. Sie beobachten, sie zweifeln, sie stellen Fragen. Genau das macht sie Wortwahl als all die anderen Anna einen Schritt zurück. Wortwahl? Für was, für mich, sagte schlicht. Es war kein Schmeichelns Geständnis, sondern ein Tatsache, ausgesprochen mit der gleichen Ruhe, mit der sonst über das Meer sprach. Aber was bedeutet das, fragte sie, ihr Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Selbst, in diesem Moment gehen zum ersten Mal die Kontrolle zu verlieren, die in sonst so unnahbar macht. Ich habe sie ingeladen, weil ich, jemanden brauch, der mich nicht wie die anderen sieht. Jemanden, der mich nicht als Delorent betrachtet, sondern als Mark die Worttreffen sie unvorbereitet. Als in ihr sträubt sich gegen die Vorstellung, Teil eines Spiels zu sein, doch fühlt sie, dass hier etwas ex mich schwang. Warum ich, fragte sie noch einmal, Leser. Trat so nah, dass sie den Wind seiner Wort spürt. Weil ich sie gewollt have Anna spürt ein Beben in sich. Ein Teil von ihr wollt glauben, dass es Schicksal war. Doch ein anderer Teil flüstert, dass hinter seiner Offenheit noch mehr verbergen lag. Ich weiß nicht, ob ich ihnen trauen kann,
Sag die Sie Mark nicht langsam. Dan tun Sie nicht. Vertrauen muss man sich verdienen. Und ich werde es mir verdienen dort sich als wohl ihr die Entscheidung überlassen, und ging zurück Richtung Lounge. Anna bleib zurück, das mir unter sich, die Nacht über sich, und die Frage, die Sie nicht losließ, war Sie wirklich Teil einer Geschichte, die größer war, als Sie selbst. Als Sie später in ihr Cabin zurückkehrt, fand Sie auf dem kleinen Tisch neben dem Bettinen weiteren Umschlag. Kein Name, kein Handschrift, nur ein golden Siegel, identisch mit dem ihrer ersten Einladung. Sie öffnet den Umschlag mit zitternden Fingern. Vertrau ihm nicht nur dies drei Wort standen auf der Karte. Kein Unterschrift, kein Erklärung. Analyse sich auf das Bett sinken. Ihr Rast, warend Sie die Karte anstart. Ein Spiel hat begonnen, und jetzt wahrscheinlich Sie nicht mehr, die Regeln bestimmt. Die Nacht auf der Elysium war ungewöhnlich still. Das Meer lag wie ein dunkler Spiegel unter den Sternen, und durch einen unsichtbar Spannung über dem Schiff zu hängen. Anna hielt den Zettel mit den drei Worten, Vertrau ihm nicht, noch immer in der Hand. Die Buchstaben workten wie ein Brandmal in ihrem Inneren. Hat ihr dies Warnung zugespielt. Und wichtiger, sollt Sie ihr Glauben schenken? Ein leises Klopfen riss Sie aus ihren Gedanken. Sie zagert, dann öffnet Sie die Tür. Mark stand davor, schlicht gekleidet, ohne die Eleganz des Gastgebers, wie ein Mann, der Antworten sucht. Darf ich, fragte Anna nickt, trat zur Seite, und betrat die Cabin. Für einen Moment standen Sie einander schweigend gegenüber, während die Spannung zwischen ihnen fast greifbar wurde. Sie haben Fragen, begann Mark schließlich. Und ich skulde ihnen antworten Anna habe den Zettel. Was bedeutet das? Warnt mich? Und wover, einschitten huscht über sein Gesicht. Es gibt Menschen an Bord, die nicht wollen, dass Sie mir nachkommen. Sie glauben, ich verliere meinen Verstand, wenn ich Gefühl ins Spiel bringe und verlieren Sie in, fragte Sie herausfordernd. Trat nachher, sein fest auf die Ihren gerichtet. Vielleicht. Aber wenn das der Preis ist, Sie in meiner Seat zu wissen, bin ich bereit, in Zeuselen die Wort treffen Sie tief, doch der Zweifel bleib. Sie spielen mit mir, Mark. Seit dem ersten Abend. Als Wort splant, Jed's Wort, jeder Blick. War das hier, Sie hab den Zettel, auch Teil ihres Spiels, Mark skutelt den Kopf. Nein. Aber es beweist, dass Sie jetzt Teil von etwas größerem sind. Die Yacht ist nicht nur ein Ort für Vergnügen. Sie ist ein Schauplatz. Manche hoffen auf Allianzen, andere auf Geheimnis. Und einige fürchten, dass Sie die Waage zum Kippen bringen anspürt, wie ihr Rast. Aber warum ich? Ich bin jemand Besonderes genau deshalb, erweitert Lies. Weil Sie frei sind von den Fesseln dieser Welt. Sie sind nicht kauflich, nicht berechnend. Sie sind, echt. Und das ist das Gefährlichste, was es hier gibt sein nahe war überwältigend. Sie könnt die Warmsensatm spüren, den Ernst in seiner Stimme. Ein Teil von ihr wollt fliehen, sich schützen. Ein anderer Teil wollt sich fallen lassen in dies Intensität, die ausstrahlt. Und was,
wenn ich Ihnen trotzdem nicht vertraue, flüstert sie. Bugt sich vor, bis nur noch ein Hoch zwischen ihnen bleib. Dann gehen sie morgen, sobald wir den Hafen erreichen. Und ich werde sie nie wieder aufhalten. Aber wenn sie mir glauben, Anna, dann bleiben sie. Und nix word mehr so senwies über ein Sturm tobt in ihrem Inneren. Der Zettel in ihrer Hand zittert, das Papier fucket von ihren Fingern. Noch nie hat ihnen Scheidungsschwur Schließlich ließ sie den Zettel zu Boden gleiten. Ich weiß nicht, ob ich ihnen vertrauen kann, sagte sie, aber ich will es versuchen Mark schloss die Augen, als hat diesen Satz mehr gebraucht als jed and ihr Antwort. Dann öffnet sie wieder, und in ihnen glomm ein Feuer, das sie bisher nur irrend hat. Dann fangt unsere Geschichte ersten, sagte nahm ihr Hand, fahrt sie zur Relling hinaus. Über ihnen glitzert der Sternenhimmel, das Meer rot lies. Es war, als hatten sie die ganz Yacht, die ganz Welt nur für sich. Anna spürt, wie die Angst which, ersitzt durch ein Gefühl von Freiheit und Erwartung. Vielleicht war es ein Risiko, vielleicht ein Fehler, aber es war ihr Schritt, ihr Wahl. Und als sie dort stand, neben Mark, mit dem Wind im Haar und der Dunkelheit sie herum, wusste sie, dass sie diesen Moment nie vergessen würde. Ob es verführen, Gefahr oder war nahe war, es spielt keine Rolle mehr. Denn manchmal bestand der Höhepunkt einer Geschichte nicht darin, alle Antworten zu haben, sondern den Mut zu finden, sich dem Unbekannten hinzugeben. Die Elysium glitt weiter in die Nacht, und mit begann für Anna und Mark ein neues Kapitel, eins, das niemand vorhers henkennt.